When I was young, I fought a lot with my parents. Nikiwa hapo class 8. Kama nikiwa class 8, mimi sikuwa nataka kwenda high school. Why? Because nilikuwa na feel hii udosi mingi ya watu wetu, mimi sitaki kukua hii. Mimi nilikuja Nairobi kama naepa home. Mimi sikuwa nimekuja kutafuta bro. Ofweneke reasons I think na nikitu hapa ndo na need therapy. Mimi naangalianga saa nyingine usanii yangu na naangalia mimi appreciate watu ni support. And like you've clearly put it, God has been gracious. Are you a polygamist? For me as a person, I don't think that it's possible for me to be with one woman. You get, like, for real, I cannot, and I'm not trying to sound... No, it's you, it's your truth. Poni yako ya kwanza uliwatch ukiwa how old? Pon watu wanaona mapema brother. Kwa video. Pon unajua saa 5 ikifika hizi video zenye zinaoneshanga Churchill na shilingi 5. Saa 5 ikifika. Watu wazima hapo wanaanza mambo yao. So body ulikuwa unaanza kureact? Bro, ni kwa class 3 nilikuwa nishaanza kuchangamka. When did you lose your virginity? When I was in class 4. Another beautiful time, ladies and gentlemen. Welcome live on Lessons at 30. My name is the Eagle himself, the Duke of Kakamega, Dr. Ofweneke is my name, and Asanteni, and of course, to the new subscribers once again, flowers to new Karibuni sana. This is the lecture room. This is Lessons at 30. Welcome to all our new students. I am seeing so much love from Rwanda, South Africa, Saudi Arabia. I'm seeing guys watching all the way from Canada, Toronto. Thank you so much, Australia, Melbourne, United States of America. I think I saw somebody from Florida, San Francisco. Santeni son, of course, guys from Uganda as well. And of course, don't worry, my production team and I are working hand in hand to make sure, of course, very soon, so that we make sure we also have the subtitles, because the guys were saying, oh my God, Ofweneke, we love your show, but we are not Kenyan, so we cannot be able to understand Swahili. Don't worry, we are going to get there at some point, right? But thank you so much for the support and the love. And again, I want to appreciate all our past guest lecturers on Lessons at 30. Santeni sana. I don't want to take much of your time. Please get on your subscription button. Subscribe to Dr. Ofweneke TV so that every time a new episode drops in, the notification hits right on your phone or right there on your TV, so that you're able to enjoy every new lesson that is coming live to you, wherever you're watching from. Asante, and you guys have just been amazing. This is really, really, really humbling that literally you guys are taking your time and watching the show, commenting. And please, if you learn something, please, you know, as usual, the drill is end up like a comment section. Just comment and say, Ofweneke, this is what I have learned. And hoping that your life is getting better and better. And of course, this is the Lessons at 30, powered by maybet.com. If you want to get the best odds, wasiwasinali, wakila kicho right there, and of course, get to bet. Of course, we say Maybets, do your best. Ladies and gentlemen, without taking too much of your time, please allow me to introduce on the show an international stand-up comedian. You shared stage with the likes of Kevin Hart, Michael Blackson, Basket Mouth, the likes of Salvador, among us. This guy has done comedy tours in the US more than I have done. He's stepped on stages in Africa more than I have. And of course, I always celebrate him, ladies and gentlemen. An international stand-up comedian, a top MC, a top TV host, ladies and gentlemen, of course. And on top of it all, a philanthropist. Of course, growing one of the fastest academic institutions all the way in the eastern part of Kenya, in Tala. Ladies and gentlemen, please allow me to introduce on Lessons at 30, my brother, a man, I can confidently say a man in my heart, not only in my mind, a gentleman that I love and celebrate every single time. The very few who are very true. Vincent Mwasya, aka the one and only Itakuaje? Ishakuwa. Hey, masa hiyo introduction unanipea hivyo? Bro, for you. For you, Baba. I appreciate. I don't take this for granted. No, I appreciate it. This is such a good platform that we've put here. But I wanted to ask you a question, nikikuja hapa. Nini sasa? Lessons at 30. Yes. Bro, kwani uko 30? Bro, kathatically nilamba. Wewe unakumbuka time ya COVID? Because I hit my 30 during COVID.
Immediately wakati COVID ilianza. That ulifika COVID? Bro, acha nikwambie kwa nini nimekuuliza swali. Acha nikwambie kwa nini nakuuliza swali. Every time I look at you, like you look like an old person already. You get like, it's like I feel like you look like a 50-year-old young man. Bro, I think it is because I've got the other day my wife was telling me this. I'm gonna honey, you're such an old soul. Ambenye ukaangalia zile vitu nimepitia, au no option. You know me, I didn't have a chance to be a child. What do you mean? When I was born, immediately I had to be a grown up. Immediately I was born. But that's when I come on your show. No, but I can relate. You know, I was telling my small brother. Yes. Our last born. No, I was actually telling my mother, because we were having a conversation with my mother about me wanting to start my own family. So we had that conversation. Na wewe kwa nini hatuoni hata watoto wa kuwekelewa hatunjasikia? So nikaenda nikafikiria hiyo kitu na nikarudi kuongea na madhe, nikamwambia madhe, unajua nimerealize since nikuwe myang. Muli ni make parent nikuwa class 4. Where? Which is a fact. Like mamangu alikuwa anauza maindizi Tala sokoni. Udangu alikuwa anachoma makaa. So mimi ndo nilikuwa first born wao. Walinipata kama ndio mapenzi imewashika vizuri. So they were very young. My grandfather was a rich, strict old man. When my mother and my dad had a kid, wakaambiwa wajipange. So what did they do? Wakanilea nikifika class 4, wakaniingiza kwa hiyo meda yao. Kazi yangu ni, bro, do you know nilikuwa naamka every day kutoka nilikuwa class 4. Nilikuwa naamka daily, ninafagia compound yote. Nikimaliza kufagia compound, nikiendelea kufagia compound, chai iko kwa jikoni. You see, we are 3 boys, so we don't have a kuna mimi ndio mzazi. Unapika chai, unafagia compound, na unaenda shule kama unaenda shule. Weekend unafagia compound, unapika chai, na either unatoa ng'ombe unapeleka kulisha ama unaenda shambani. Then kuna watoto, kuna hawa makina Brai, Duke. Na bro mwingine lazima uwapikie food. Umefunzwa vile unawafanya. Unawapunga nepi. Akiarari. So unapata madhe yako soko, but wewe ndo una run home. Ng'ombe mulifunga, mlifanya nini? Yeah. Until nikamaliza shule. Until now, even now when I'm a grown up, it is so hard for me to detach from that assignment. That I always, even when I hustle, na ndio mara nilikuwa namwambia madhe, unajua sasa lazima muni-release bwana. Juu sasa nimerealize nyinyi ndio tunatafutia hii boma. Sijawahi fikiria kutaka kujipanga. Because niligrow up nikifunzwa, make sure everything else is correct, then ujisort. Once everything is fine, then now it's time to think about you. Do you at times feel like it took away the child in you? It took away the child in me. I think it made me who I am. Because now it might have, I don't see it like that. I don't see it as it having taken away the child in me. It gave me an opportunity to play the system of parenting. So by that I mean, I had an opportunity kukuwa master. So kutoka nikiwa mdogo, yes, I would do all those duties. And I will play the good boy, ni wa church, nimeenda hiyo vitu zote. But when it comes to now, zile vitu nafanya na mamori huku chini. Madhe ajui. Mimi mamangu alikuja kujua nimekunywa pombe nikiwa msanii. Hakuwa na kwa nini? Kwa sababu hiyo kitu yenye system wametengeneza hapo nyumbani ya military. Ya kutulea sisi na wamenipea responsibilities hivi. Vitu lazima zikuwe hivi. What happens, I think what happened with me when I was young, you learn how to survive. So when you learn how to survive, and this is very, I think kitu moja nililearn ni hizo vitu zenye unafanyanga ukiwa myang, if you're not careful and if you're not guided, ndio zi kupoteza ama zinakumeka. So me I had 2 sides. And even up today I have 2 sides, I would say. I had a side of madhe na Buddha na Guka, family. Walikuwa wananiita Vini. Vini ni kijana mpoa sana. Very clean, straight. Very clean. Anapanga kazi, adanganyi, ni halter boy kanisani. Sunday school mimi ndio number 1. Unaget? Yeah. My brothers zangu mimi ndio nalea. But when it comes to zao vitu za dunia, mimi ni kalulu. Hiyo mtaa wale watoto wote wanaambiwa, madhe ananiambia nisishinde na watoto wa hiyo area, hajui hawa watoto ndio wanafaa wasishinde na mimi. So I think it siwezi sema ilini rob, but ilini gave freedom. Nika grow up kama
niko na hiyo mentality ya kama madhe angenieka discipline ningekuwa nilipotea. Mimi vile nilimaliza high school, mimi nilisumbuana sana na wazazi wangu. Mimi sikuwa nataka kusoma. Mimi sikuwa nataka masomo, ulikuwa umesema hii. Sikuwa nataka hata maisha ya kukaa huko. Nilikuwa na feel like I need to, you see, let me tell you bro. Hata nikupigia story. Talk to me sir. So kwa familia yetu, I am the most unserious person. My grandmother was among the first nurses wale walikuwa wanatibu wasee siku za, and I wanted to carry that picture, siku za ukoloni. My grandmother was among the first African nurses in Kenya. There is a picture in our home album where it's her in a class with white people. Yeye tu. Her brother was the first agriculture minister in Kenyatta's government. He was the first Wote MP. So those are my dad's uncles and stuff. Clearly that was a very well structured family. I'm called Mwasia. Mwasia was the first African PC, East African PC in Kenya. Mukamba wa kwanza kufanywa PC. Hizo siku za ukoloni hizo. He was brother to my grandmother. So what happened, because of that setting, there was a lot of expectations of the grandsons and what we become. You and must where we become go. what your forefathers were. Yes. You lazima, musome, muingie kanisa, mutilaini. Now all my cousins were, one of my cousins alipata A clean Tala High School. Ndo mimi nilimalizia shule Tala High School. So mimi nikiwa primary tunaambiwa mumeona Michael vile amesangaza dunia. Lazima muende muongele. Yeah. So when I was young, I fought a lot with my parents. Nikiwa hapo class 8. Kama nikiwa class 8 mimi sikuwa nataka kwenda high school. Why? Because nilikuwa na feel hii udosi mingi ya watu wetu, mimi sitaki kukua hii. Sitaki hii routine. Structure is too normal, it's too obvious. I don't want to be a pilot. I don't even want to go to school. Mimi nikiwa class 8 bro. Ulikushamwa after class 8. Bro, nikiwa class 7 nilikuwa naitwa last week. Nikiwa class 7 nilikuwa nimewacha shule. Completely. Shida ilikuwa ni nini bro? Nilikuwa nimeambiwa mamangu anitafutie pesa nikuje Nairobi nitengeneze biashara. Nilikuwa namwambia hii shida yenye naona hapa home. Because now you see, after my grandmother died, my mom and dad struggled. They struggled with their families. So mimi nilikuwa naona hiyo shida kama firstborn, najiambia sasa hii shida hatuwezi itoa na hii masomo. Kwa sababu pia niko na examples mingi hapo around. Niko na uncle yangu sijui alisomeshwa mpaka wapi, namuonanga hapo. Niko na cousin yangu alisoma mpaka wapi, namuonanga hapo. Niko na sijui nani wapi, namuonanga hapo. So even when my dad is telling me about soma usiku moja utakuwa kitu, in my mind as a young boy I'm like hii kitu yenu ni kipindi. Ikiwa kuna penye naenda ba. Ikiwa kuna kitu imeenda. The only story we are hearing about the people who are helped by education at that point ni stories za Maiguka. And even today, if you go to that village, the successful men in that village, hawa wa hizo siku. So then, high school, I go to high school when I was in Form 2, I quit. Nilienda Masi Boys, nikafukuzwa Masi Boys. Nilipanga strike huko, mbaya sana. Na nilikuwa prefect. So I had this thing, two sides. I have this side that walimu wakiniona wanaona kama mtu kazuri sana. Kama mother to home. Walimu wanaona, Vincent Mwasia. He is a very, yeah. Na unajua amepata mbi English juzi. So then, when I was in Form 2, we had a strike at Masi, tukachomea kina Sami Kiogo shule, ndio nikapelekwa Tala High School. Vile nilipelekwa Tala High School, mother alikuwa ananiambia, please my son, sawa, I just want you to have papers. Toka tu na certificate. Maliza. Watu tu nyumbani waseme kijana wangu ana masomo. So then nikaingia Tala High School na mimi nikastudy. And so, that journey ya mimi kugrow up, yo kutoka chini, it made me who I am because immediately I finished high school, ndio niliamka. Kaka. Nimemaliza high school hivi nikaona, tunangoja results. Kazini yangu alikuwa anashinda kukuja home anasema matokeo ya mtihani wa kidato cha 4. Tukizingoja bro.
So nikarealize nime waste time. Nikarealize sina kitu napenda. Sina kitu mujua kufanya. Sina apart from hizo vitu za ukulima, mashamba, ni hakuna kitu ingine yenye naweza kufanya. So the first thing I did when I left high school, nilianza kufanya hizo kazi za mjengo za hapo home. Sijui kuna kijana ametoka Nairobi ako na pesa mingi anataka kutuwekea maji. There is my neighbor now. It's called Tom Tosha. Ninaenda hapo tunachimba hizo mtaro, tunafanya hiyo piping, mnapewa hiyo so 2 per day. So nikarealize kumake thou ni ngumu jo. Bro, ndio uchimbe ulipwe thou per day. Ushago. Mweke pipe ya kuweka maji kwa mdosi. Thou. Kaza utachimba. Na ni thou. Nikachimba, nikasikia hiyo kuchimba ni kama sitatoboana nayo. But hata before tuendelee, by this time vitu zikikuwa hivi, you're a firstborn. Yes. You're a man. Yes. Boy man. You're a boy turning into a man. Yes. At this point, what is your relationship between you and your father? Relationship between me and my father. My father, is a lion. So the relationship I have with him at that point is I want to run away from him. Why? Because now what he has been saying all along is almost coming to pass. Unaget? Ni huyu sinamwambianga hakuna kitu wanaendelesha hawa na wanavuta mbangi na wanakula mingoka hawa. Hakuna, na ninakuambia wewe na mutachimba wewe na nina ati unajua ni madhe ana pitch. Anasema Vincent ndiye alikuwa anasema anataka kwenda journalism. Journalism gani? Ni ulevi. Ni ulevi na wapeleka. I know your parents so na picha mzae. So mzae, kama kuna mtu mimi nimeishi nikiogopa hii dunia, ni mzae. So at that point ninamuogopa, but ninataka ku run away from him. That actually made me work so hard. Unajua bro, nilikuja nikawadanganya kama wa Kenya. Nikawapiga kipindi. Nikamwambia naitwa Chipukeezy, ninatoka Mlolongo, ndugu yangu anaitwa Kimondio na babangu anaitwa Soja. I was talking about my family. I was talking about this story we are talking about. I see people trying to correct my humor. I see people trying to insult me. I talk about what I know. It's my story. Hey, brother Kimondio, it's my father. I know where I've come from. I'm not a city boy. I don't know Americans. I don't know Russia. I didn't even know Germany exists. I was as ignorant as you can imagine. And by the way, now that I've learned people crack jokes and people tell their own stories, I have mine. I'm telling you about my family. You get? So then, the jokes that the reason why I structured, I did not want to say I am from Tala. My father is called Florian. Because why? Ninajua naeza ona hiyo kitu kwa TV. Na hiyo ndio itakuwa mwisho wa hiyo kitu. Unanielewa? For him ni, wewe tulikuwa tunataka ukuwe mwalimu. My father wanted me to be a teacher. You a teacher? Kabisa. I'm a teacher, bro. I'm a teacher, bro. Bro, I'm a teacher, bro. Bro, nafunza vijana vile wasigongewe. Ninawafunza, bro. Akina Flako angeniona before. Tumaragwe tunasongesho. Angeniona before, Flako ningemguide. Hebu tutafika hapo. Lazima tusaidie akina Flako. So, hii story tumeanza nayo ya utotoni. That's it. That's a gold for me. Hiyo ndio kitu master me survive nayo. I had a very rough childhood. I did not understand what was happening. You know why? You have a rich grandparents. You get? And yet you have a strict father who does not want you to see your grandfather's wealth and imagine that is his. So he's very rough with you. He's trying to make you, anataka usimake zile mistakes alimake. Unaget? So ananinyoosha, bro. So na mimi, well, sawa. Ni part of it, of course, unatii. Ninafanya hiyo service ya firstborn yenye watu hufanya. But part of it inakuwa niko confused. What am I? Ni nini ninataka kwa hii dunia? Juu kama ni hii masomo mnanipeka, mimi nisitaki kukuwa lawyer. Mimi nisiwahi andikwa. You get? That's the mentality. But then out of that confusion, I ran away. Because now, before results come, nilikam Kanairo. Niambia madhe, sikia mama, wacha mimi niende nikakae na ndugu yako basi. Nikingoja results, ndio nione vile mambo itakuwa. Ndio mzaaya kubali niende. Lazima kipindi ingeingiana. So I come to Nairobi as we wait for the results. Bahati nzuri sasa nikaanza hustle.
So vile nilikam Nairobi ndio niliona life tofauti. Nikaona okay. Nikitembea huku tao, nikitafuta jobs. Unajua nimeacha nimewathreaten huko vile watu wa young siku hizi wanakujanga kwa ofisi yangu wananiambia. Ambia madhe nimeona mimi nitajida hustle, nitatafuta job, nimeenda. Ninazunguka tao huo POTC unaona billboard imeengwa attention. We are looking for wanapeana reason hapo bro. Walikuwa wanaanza na degree, wanaanza na 36 years of experience. Wanasema hapo sijui you must do what, you must nini what. Results zangu unajua hata hazijatoka. Najiambia then hapo pia saa ingine wanaambiwa salary yenye unalipwa kwa hizo mabillboard. Nikajaribu kutafuta hizo vitu zote. The only thing yenye nilifiti ni siku moja niliona billboard imeandikwa attention. Auditions. Are you 18 and above? Do you have your national ID? Those were the only things I had in my life. Yes. Can you speak English and Swahili? Can you work under minimal supervision? See? Asa siyo ni mimi wanaita huyu. Wangeniambia tu direct. So, then now nikaanza kutry hizo auditions. Unajua niko hapo KNT. Nimeingia wasanii sasa. Hakuna mtu amenipeleka. Ni mabillboards zimenituma wasanii. Na ile kwa mpango kweli because all this while you've not mentioned anything about being in drama, being anywhere. Ilikuwa it was a desperate attempt in life. Well, that's the qualification niko na peke yake. It was the only qualification I had because you see now at home the only time I used to be given time to go to the market is when I'm going to Sunday school. Unaget? Ukisema mom nimeenda Sunday school. Sasa umewachiliwa. Ukisema mom nimeenda class ni Catholics, you taken to catechism. So mom nimesoma hizo vitu zote, nimezishika zote. Why? Cause now hiyo ndio time na mimi napata ya kuhepa. Naenda kidogo movie, naenda kidogo mabeste, naenda kidogo ball. But the only thing I'm trained and I know how to do, what I've been doing since I became a person, ni hizo plays za church, ni hizo acting entertain church, bro. Mpaka nikamaliza form 4. Nikiwa shule, high school, the only thing me actually nilikuwa naandikianga wasee Tala high school. Magonjera nini. Mimi nilikuwa naenda drama but kama writer. Kupanda mchongoma, kushuka ndio ngoma. Walitushika mikono, wakatupandisha mchongoma. Kupanda mchongoma, kushuka ndio ngoma. Shahili hiri limeandikwa na mkariri maarifu Vincent Mwasya Mutua kutoka shule la Tala High School. Buda, that was me. Makinika. Tuele kazi. So, here I am. Hiyo kitu nilikuwa nafanya high school, ninaiona kwa billboard. Wananiambia hii kitu wanaitana Kenya National Theatre. Mimi ndio master. Mimi ndio master. Nikaenda hapo nika audition kwanza unajua niliingia audition hapo wakaniambia that was the funniest thing. Unajua unaingia audition unapata watu wamekaa na sura mbaya. Ambia yes, yes. What will you do for us? Sikuwa na kitu ya kufanya. Unajua mimi sijaifanya audition. So sijui mtu unafaa kufanya aje. So kama I say that kulikuwa na kadema hapa. I say that you do something for us or we can tell you something that you can do. Okay? Which one do you want to go with? Kiyanga. Oh, do you remember? I don't remember, but I used to work for a production called Jicho4 Productions. Okay, I remember Jicho4. She was sitting next to a guy called Odak. Odak was the owner of Jicho4 Productions. Hey, man, those were the days. Set books, my goodness. So I think nikamwambia ndaimba national anthem. Mungu nguvu yetu. Alafu ndio naeka masauti nikifikiria watanichukua. The only reason they picked me is because they were looking for a character of brothers. You remember Merchant and Venice? Yes. There were 2 brothers. Yes. So nilipewa role hata ina lines. Kulikuwa na kijana mmoja hakuongea kwa hiyo book. I was that guy. So nimeingizwa kwa and that's it. Nikaambia madhe nimefind huku theater. But now nikiwa hapo theater nasikia QMC, unasikia QMC unapewa tao. Kuna mamuri unajua nikatafuta job ya Coca, nikaanza QMC. But idea ni hii usanii I had no plans of becoming an artist. I didn't know that it's a thing that you can do professionally. I didn't know. My father did not allow me to watch TV. My grandmother had a TV like this when we were growing up. Reason babangu alikuwa hataki niende kwa hiyo nyumba ni juu TV. Tako confuse. Nikupate. So what na unaona hiyo vile ina work lesson. Si ameninyima hiyo ya shosho. So mimi natafuta 5 bob zake na maadhe. Naenda kwa Kinene movie video cinema.
Sasa naenda hata kuoneshwa porn sasa. Unaget? Porn yako ya kwanza uliwatch ukiwa how old? Porn watu wanaona mapema brother. Kwa video. Porn unajua saa 5 ikifika hizi video zenye zinaoneshanga Churchill na shilingi 5. Saa 5 ikifika. Watu wazima hapo wanaanza mambo yao. So body ilikuwa unaanza kureact. Unamaanisha nini bro? No, at that time mwili imeanza kujielewa. Wewe acha ujinga wewe. Wewe acha hiyo ujinga unaleta hapo kwa issue yako wewe. Wewe budangu ataona hii kitu. Sasa atanibebaje na hiyo siku alikuwa tulikuwa tunajua. Wewe ni mzee. Sasa wewe ni mzee. Bro ni kwa class 3 nilikuwa nishaanza kuchangamka. When did you lose your virginity? When I was in class 4. Is it a bad thing? Is it a bad thing? Bro, you lost your virginity at class 4. Is it a bad thing? Do you remember her name? Tulia bro. Bro relax. Bro tulia. Bro tulia. Do you need counseling? I need therapy. And I think that's why sijaoa bro. Baka sai. I think lesson learned. Unashinda kanisa unaambiwa msikule mtunda wakati. Wewe unaenda unakula mtunda wakati. Sasa nione. A whole 34-year-old with no kids, no wife. Madam ninapatana ni hiyo. Mtunda wakati. But you see lesson ni and maybe to parents that when you're acting, when you're becoming something that you're not, you are losing your kid to some very funny things. Cause me hata hizo time yani ni unadefy tu mnadhe na mzae. Unadefy tu your strictness. Na ujui unafanya nini. But kuna umenyimwa TV. And in the same neighborhood kuna mtu analipisha kuonesha TV. Na ni 5 bob. Na yeye ajali kama wewe ni mtoto ama wewe ni whatever. Si utaingia utaona master. Yako biashara yake, yako mboka. Na hao wako hapo wameshikonza hapo kuna tumalaya twingine tunakwanga kwa hizi soko za huku Ushago. Sio kama tunanga meno. Tunakuwa tumekula ketepa lakini tunaongea mbaya. Soto tumadhe tuko hapo tumeshikwa tunaongea. Kwanza sasa tunaiamplify na Kikamba. Anzia Kiyanga. Tuna DJ Afropon ya Kikamba hapo. Bro, unahitaji therapy. I know. Bro, do you know nikiwa class 8 kuna jamaa hapo Nguluni market. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Kasetla. Setla alikuwa anauza bangi, alikuwa anauza pia mogoka. So kuna time tukitoka class 8 kwa class tulikuwa tunaenda kumpepetea mali yake. Hii mogoka inawasumbua hii. Wacha sasa hiyo virginity. Virginity ya Steam nilianza nayo nikiwa pia almost the same age. But when I was in class 8 I was a pro mogoka dealer in the market. Nilikuwa master. Hizi zote mzae ajui, mother ajui. Nilikuwa namwambia mother juzi. Namwambia mother, no alikuwa anaambiwa na my best friend. Naambia unajua huyu alikuwa anauza chang'aa kutoka Nguluni mpaka Chanzave. So this is what happened. I finished high school, I come to Nairobi, those things I was trying, mother only results. So she pulls me back home. What does she do? She takes a loan. She buys a motorcycle. She gives another guy hapo kwa kijiji hapo, jamaa fulani hapo anaitwa Kasioka. Kasioka is given the motorcycle. Mimi sijui kuendesha. Sio Kasioka kwanza ananifundisha. Nikajua tu pole. No, nikasikia hii kitu ni Kasioka nikasikia anakula pesa. Tuna kachina madam mtu kwani anakula pesa aje? Ananiambia anafanga sijui kunipea how much per day na analetanga this per day, angekuwa ananipea this per day ningekuwa na make 60k per month. Naona nasioni mboka. Kama madhe futa huyo mtu, mimi ndio nachukua hiyo pikipiki. Pikipiki sokoni. Kwanza madhe unajua sasa amepata dereva. Hii sokoni nikaenda unajua unakaa Tala kwa soko. Bro unangoja mteja akupe 50, umpeleke Kisukioni. Kisukioni ni mahali ulilala ile siku ulikuja wewe. Nakumbuka. Unakalia unajua mko camp so hapo. So ni in a day 4 of you ndo watapata kazi, si wengi. Huko ni Ushago. Watu hawana hizo luxury za kupanda pikipiki hivyo vile unafikiria. So now nikafikiria nikaona hii kubeba watu wa 50 kudrop aiwaka. Maisha itaenda pole pole. Delivery ndio inawaka. Kuna walevi wanaogopa polisi hii side yake. Kuna side inaitwa Katine. Watu wa Tala wanaijua. Katine, and actually nilikuwa naambia serikali ya Kenya juzi. Katine kuna wazee wako hapo wanapikanga chang'aa. Chang'aa mbaya sana.
But nilikuwa naambia serikali hawa wazee bala tuwafinye. Nikiwa na card by the one of the things house. Ani kitu bado ndaipasu. Nilikuwa nasema hawa wazee bala tuwafinye. Tuwa empower. Wapike icha nga yao proper. Watengeneze katine spirits. Unaget? Wacha juu mimi nikiwa kijana nilikuwa naenda hapo nachukua mtungi. Pelekea wazee kwa harusi, kwa nini, kwa wapi, nikaset. Sasa unajua sasa nimeanza kupotea kabisa, mzazi anaona huyu hata hiyo pikipiki itamuua. Kwisha. So nikakatazwa pikipiki, nikamwambia nisikuone na pikipiki wewe. So but I think the story that I was trying to give you is like how that childhood shapes. It's like you're not even in control of what you will become tomorrow based on the fact that kule umetoka, vile umegrow up. Hizo vitu unasema hizo lessons zenye unalearn ukiwa peke yako, hizo vitu nakwambia hiyo kukua na two sides, hiyo kutry ku please mother, ku please society, hiyo kutry ku survive, hiyo kutry ku live. You see me, bro, I come from a family, and let me tell you this story, bro. And I tell these stories so that mtu tu mmoja maybe anaweza sikia, maybe imchange your life. Hizi stories zetu saa zingine tukizisema ndio maneno hata wakamba wengine wenye wananijua saa zingine wanaanza kuleta propaganda. Sema kama mtu lakini kana kuanga na majini. Si ndio kama mtu unasikia vile ati alikuwa anauza chang'aa na akaenda mpaka wewe aje. These stories are not popular stories. Tukiziongelea hapa saa hizi zinakaa kama vitu normal ama ni kama ni vitu tunasema for the sake. Ni kama privilege. It's actually the truth. Mimi na come from a family of polygamy. Our big mzee had 7 wives. So I have so many relatives, bro. My other mzee from my mom's side had 4 wives. So as a young man growing up in that field of those many people, ni hard sana ujue unataka kubecome nini, because you have got so many examples and most of them ni failed examples. Haujui mtu akikwambia anataka kukuwa lawyer, unajua lawyer. Niko na anko yangu hata saa hii ni lawyer na hajai serve mahali. Unaget? Niko na anko yangu ni carpenter. Niko na watu nimegrow nikionyeshwa hiyo kitu unataka hiyo kitu ya society hiyo yenye tunaambiwa shule sioni. There are too many examples of not to be. And the plan is your future is fixed. The reason why you're fighting with your father is because your father is sitting on his father's properties. Come on. So the plan is you're about to inherit them. So this man is already being disappointed by your behaviors because in one way or another, in his own wisdom, he believes that you have some things that you might inherit in future that will need you ukiwa mtu. To be your mind to be set in some certain system. Correct. So mimi sielewi yani ni nini yani, bro, sikuwa na ambition. Bro, mimi nilikuwa najua napewa shamba nijenge nioe. Shamba hata nilipewa juzi. Mzee shamba yenye alikuwa achewa na babake ya 5 acres alinipea juzi. Sasa akaniambia sasa si hii ni yako. So umekuwa ni ndume sasa. Sasa lakini nikamuuliza lakini sasa si ni yako. Sasa tukavio conversation ya shamba. Akaniambia unajua sasa hizi vitu ungekuwa na akili mzuri, sasa hizi vitu mimi singekuwa na akili mzuri ya ingekuwa sawa. That's another conversation, but you realize that through, how do I say it? Through trying to self-find yourself. Not even trying to running away from your parents. Mimi nilikuja Nairobi kama naipa home. Mimi sikuwa nimekuja kutafuta, bro. Ofweneke reasons, I think, na ni kitu hapa ndo na need therapy. Mimi naangalianga saa ingine usanii yangu na naangalia mi appreciate watu ni support. And like you've clearly put it, God has been gracious. Yani bro, sijawahi ona mimi kitu kama since ni crack jokes carnival na ziwak. Oh my goodness. Grace, bro. And I can even count but a few. Sijaipanda ndege, sijui kama kwenda Rwanda ni reality. Irikomondi yako tipo nenda Dubai next week, nataka nikona chuo Rwanda mande, nataka Rwanda na tutapiga mimi nenda Dubai do.
Mbia sasa bro nienda Rwanda. Nitakupatia tiko, utafikia hapa na ni joke ta kidungu. Pata kidungu ande uto. Hivi utakuza mlolongo hapa tutuzi. So jua Eriko vile ongea. Ama unajifanya ujue. Najua nataka kwa sura serious. Unajua every time Eriko namuonanga akifanya maandamano, mi ucheka. Yani every time naonanga Erika akistand for anything serious. Na tutaki. Ruto. Ruto. To not. But Eric is my guy. So Grace, unapanda ndege unaenda Rwanda. That was the. Unatoka Rwanda unakuja Kenya unaenda Eldoret. Kwetu hakuna mtu ashaenda Eldoret. Shikilia hiyo story. Nirudishe just a little bit nyuma ndio tuingie sasa kwa usanii vizuri ndio tujipata Churchill. Yes. So now you're saying of course your grandfather alikuwa na 7 wives. Yes. 7 wives. Yes. Ndio mwingine alikuwa na 4 wives. Yes. So because Indo society will grow around. I mean there were examples of successes and examples of failures around you. Yes. So it was up to you to actually grow up and choose which one do you actually want to follow as an example. Yes. Your conversation became very wild of late. So Chipukeezy himself, I know, and this will sound weird because you actually don't even have a wife, number one. Polygamy, would you marry, would you say you confined to that kind of ideology? Are you a polygamist? So because you are my friend, I'm unable to play these games that people play when they're doing interviews. So I'm going to be very honest with you. Yes. Am I a polygamous man? Yes or no? I'm conflicted, and I'll explain. As of now, and this in my 30s now, when I was younger, I was really pro-monogamy because the example was already set by my mom and my dad. They've been together ever since. It's a wedding, wamewana proper. But the more I grow up now, what I've experienced, I made that conclusion that for me as a person, I don't think that it's possible for me to be with one woman. You get, like, for real, I cannot, and I'm not trying to sound. No, it's you, it's your truth. Yeah. It's your truth. Nobody should have an opinion about and your the reason truth. why I talk about my mzee is because now it started making sense to me also. But at the same time, I was conflicted because kutoka nikiwa mtoto mdogo nilifunzwa hiyo belief ya nilifunzwa church. As a Catholic, there's a way you're taught. You know, you utachukua sakramenti ya ukikufa kuna wanga na sakramenti na utapewa sakramenti ya ubatizo na kuna wanga na sakramenti ya harusi. So unapata mimi kama mimi nimechukua sakramenti zote, yenye sijachukua ni ya harusi. So unapata beliefs zenye nimefunzwa. Mimi ni lover boy. Nimetrainiwa kuwa lover boy, niko na wife, ninakutunza, nimekuoa, tunapanga familia, tuna set, tunafanya, tunapiga, tunatenga tunatenga umesema. Tunatenga. So na hiyo ndio kitu nimetry kufanya ever since I became an adult. I've tried to be a family guy, but it failed. It failed because of hiyo kitu nakwambia sahi that oya si inanilemea jobuda manze. Tunahitaji more than one wives. Tunahitaji mmoja hapa. Actually nilikuwa nimepanga 7 but sasa niko 3. But I support polygamy. And I tell you something else also, I support polygamy as an artist. Because I don't understand why you celebrities. Nowadays, I see you supporting gay people. Oh, you want to push gay people now. People are afraid of saying that they are polygamous. But people are proud to say they are gay. Me, I am polygamous. Nipetieni wanawake. Mimi hawajanishinda bado. But you don't support gayism at all. Am I supposed to say it like that? No, you've put it badly. It's your truth. No, you've put it badly. It's your truth. No, you've put it badly. I don't mind. Let me say it correctly. I don't like the way we explain ourselves before we give our views about that topic. Okay? So, personally, who you're sleeping with, who is giving you baby oil, whatever you're doing with your Didi. Who did it? Who did it? Didi do you, Didi. Do you, Didi. As long as you're not doing me, my nigga, just do your thing, bro. I don't care, bro. I don't care.
But it's something that growing up in the village, I was not privy to. Even when I go to the US, like I remember there was a time I went to the US and a friend of mine, a Nigerian comedian called Mr. Patrick, deliberately, alinipeleka club ya mashoga, Atlanta. There's so many. Oh my goodness. I almost ended up in one in ATL. I was like, hey, shit. So this one I went was interesting because I could tell from the, you see, let me tell you. So MC Patrick took you into, oh my goodness. So I landed to America, we are doing a show, he said, I want to take you out. Lakini tukiwa hapo nje naona, mabouncer wananigotea hivi bro. Can I search you, sir? Can I take a look at you? Can I just turn around, spin around? No, you cannot take a look at me, my friend. You're not taking a look at anything, my friend. You only can realize. But I don't mind what people do. I support lesbians more, but yeah, that's the thing. I have God, I like you. No, this is the thing, and this one I don't want you to be. I want to say I confine to the same ideology. All right, do your thing. All right, nobody should ever have an issue with me why I am heterosexual, why I'm straight. So I don't have an issue with you being an alphabet homosexual. Just don't just do it there. Fanya na uko. Then number 2 also, don't try so hard to win me into that gospel. Yeah. All right? It's your choice. This is also my choice. All right? And I totally agree with you on that. Only that, of course, I wouldn't have the courage to actually find myself in a gay club. No, me, I was hustling, bro, but kidogo manze wangenifungua bonse. Did they touch you? No, we didn't enter. We didn't. I mean, we all saw what happened to Diamond. Anyway. Oh yeah, it's true, eh? So did it? I mean, could be he did it. Kuna ngoma nani alitoa anaitwaje? Nilisikia nani alikuwa to collab, alikuwa remix East Africa. This guy for another one, what is it called? DJ Khaled. He said that there is this song, inspirational song. God did. But we need to know if Diddy did. Did. Diamond, jameni, wajua sasa sisi tuna maswala ambalo tungependa kuuliza sisi kama Wakenya. Maana tumeona matukio sisi. Wanasema kule maselebu wakienda kule na mimi nikaenda kule, mimi nimekuwa kule Marekani, mimi mwanangu ngakwambia ngaangalia ngaona wewe hapa utapewa maawadi lakini kidogo unaweza pata buti lako limefunguliwa haraka sana mwanangu. Nakwambia ukweli, mimi niliona wale wa Marekani ni watu, wale si watu, ni ma-Viking wale mwanangu. Sasa kisha nikimwangalia huyu Diamond, huyu Chibu, naangalia ana tabia hizo manake ukiangalia na kwa sababu ukiangalia Zari ule alikuwa ni mama ya mtu, mama kaanza kumzaa yule. Kisha wakazaa pamoja. Wajua hicho ni kididi fulani hicho mwanangu. Hicho ni kididi bro. Lakini ulisema hiyo tunaweza choma. Tuchome. Ni lessons. Chibudi ni lessons. Lessons at Didi. God forbid. Bro, how do you find yourself? You wake up one day and you're among the top most celebrated comedians. How is Chipukeezy now getting into the Churchill show? So Chipukeezy is getting to the Churchill show because now I've gone back home. My parents have told me I have to study. At least now I've managed to bring a division in the family because now my dad wants me to become a teacher. My mom wants me to become what I want. So until the two of you decide, yes, I'll do what I want. But I picked for myself. I came home, I said, I don't want to become a teacher. Because that's another story for another day. But I told mom that from what I saw in Nairobi, the few days I've been there waiting for my results, I can do very well na journalism. Nilikuwa nime-identify bro, najiambia sasa, nimeona nitaenda nisome journalism, nipate diploma, alafu niandikwe Mbaitu FM. Kuna jamaa anaitwa Sami wa Mulinge bro. Sami wa Mulinge nilikuwa namsikiza bro. Mimi sikuwa najua celeb mwingine. Sami wa Mulinge Mbaitu FM. Oui. Na gora pese ba mwana ke omona maliume ne soko. Na tabwe wakana. Okay, sawa ya makoni mamundo. Naangalia na bro, hiyo ndio kitu nataka kwenda kufanya. This is the life, come on.
So I go home, I tell my parents, I want to go become a journalist and then I'll be able to be employed at Mosi FM. Then I told them, you don't even have, mom, nimerealize, hata hawa watu, au need hata kuandika huko radio ndani. Unanitu kutuma ukakosanye news. Ambia nakuwa natumwa huko kwenye kuna visanga. Na leta news. Toko unasikia tu, reporting live from By 2 FM, ni Vincent Moasia, Nairobi. Unaget? So mom tells me, sawa, yo journalism yako ni pesa ngapi? I needed money kwenda kuanza. So mother gave me, I think 30K. Come to the city. Nikakuleo 30K. Nikaikula kwanza. Nikikuleo 30K. So unajua mimi nashindwa sasa hii kusoma nitasoma ama sitasoma. Nikaitwa job ya QMC at the same time. Coca-Cola Open Happiness. I remember you, DNG, Jalas. But those days, bro, I was not even like, I didn't even know Jalas. Jalango, mimi nimetumwa Kisumo na watu wa Coca-Cola. First of all, mtu amenipigia simu ya kunipa hiyo job ya Coca-Cola, amepigia the wrong Vincent. So mtu ameniambia, "Huu ni Vincent?" Sema. Lori iko hapo Coca-Cola bottlers. Lori, enda hapo utapata Mikey. Ninataka kukuambia sasa ukienda Mo Sound, utaulizia jamaa anaitwa Mikey, utampata anafanya kazi hapo. Kuna jamaa anaitwa Hassan ndio alikuwa na ranio. Hassan. Nikaenda hapo nikaona hiyo lori inapandwa ni nini? You see I'm young, I'm idol in the dinner plan. Kuna mtu ananiambia kuna lori inapandwa ya Coca-Cola bottlers. Kasa nikaenda hapo. Nayo nduthi ndo hii lori. Unajua nani yako kwa hiyo lori ya kidance by the way? Unajua Murugi? Murugi yani? Murugi, yes. Murugi yako hapo ndio madansa na mademu wengine hapo. Akina Eve, kuna boy wangu hapo anaitwa DJ Mike. Simi nikamwambia nimeambiwa mimi ndio nikuja hapa. Nikamwambia wewe ndio MCA, panda shika mic. Twende. Alright, Coke soda ni ya Coca-Cola na tunasema soda ni shilingi 15 soda baridi na hii ni Coca-Cola. Kwanza wakaanza kunienjoy wakasema sisemi happiness. Sijui kama naisema bado sasa. Walikuwa wananiambia sina H. Ni sawa hivyo. Every time nikisema Coca-Cola open happiness. Coca-Cola open happiness. Tukaenda roadshow that day. Kisii, Eldoret, Kisumu. Bado wezi Vincent walikuwa wanatafuta. Si mimi bro. Bro lakini huyo boy alikame. Acha niwaambie huyo boy alikame. Huyo boy alikame later master. Huyo boy alikame. Ile vurugu nilikuwa nimeweka kwa hiyo lori yangewezana. Right kabisa. Bro. Bado wezi Vincent wanatafuta. Amana bro. Na hawajajua. Hawezi jua bro. Juu wali make mistake. Nimefika nikapata madem. Nikapata soda. Na nimeambiwa ati ndapewa thao. Hakia. Na the only thing wanataka nifanye, naambia fanya mambo yako, chachisha hii crowd. Na wajui. Hiyo 2000. Tala mzima wewe ndio umesikilia. Anguka nayo. Na lejande. So the real Vincent he came. Sasa nakamwambia but juu amekam. See how you can work together. Ile siku by the way wasanii. Msanii ile siku utakuwa mahali alafu uone msanii mwingine amekuja alafu uambiwe see how you can work together. Njoo uko pabaya sana. So then now listen bro. You know Kaberere? Yes, the late Kaberere. So Kaberere was among the people who are running that campaign. Kama watu wa Mo Sound wenye walikuwa on the ground. So I was with Kaberere sana kwa. He was our boss. So Kaberere every time after that mimi sikuwa namjua. Sikuwa najua ameimba ngoma, but nilikuwa naona watu hapo wanamtambua. But he would call me. Every day ananiambia wewe unaongea. Wewe ni funny sana wewe. Kase wewe kuna mambo yako. Tafuta Churchill. Ni mtu wangu. Then Kaberere ananiongelesha. He was a very interesting guy. Wow, may his soul rest in peace. His soul rest in peace. I remember there was a time we were driving, I think from Kisumu to Eldoret, somewhere there. And that's the night I decided now, nikatakuja Nairobi ndakuja kutafuta huyo Churchill. Because again, ya ushamba na ignora, sijui hizo vitu. Sijui hata kama stand up comedy ni nini. Ati stand up comedy, hiyo nini? Mimi najua comedy, skits, mashangi, hizo vitu. Sijui tunaweza simama mbele ya watu, uongee vitu za uwachongoe na wakusikize na that's a thing. So Kaberere nikamwambia jokes zenye nilikuwa nimefikiria niko nazo, akaniambia hata ana work na Churchill.
Akaniambia usaidia Churchill kufanya ma setup, kufanya nini. At that time Musa and they were Love working together, yes. Yeah. So I come back to the city and then I had some money. I'd made some money. So nikaenda shule. Nilienda shule iko hapo. Unajua sasa nataka kuchezea maadhe. Kuna shule iko hapo Kencom. Inaitwa East Africa School of Media Studies. Yes. Kuna watu wengi sana nilisoma nao huko na kuna mtu anaitwa Wakasiaka. I think I've heard of him. He works at he used to work at Radio Maisha. I think I've heard of him. So I go there, I meet the owner, I tell him that me I want to join here. I have some money, I paid some money, 15,000. The owner likes me. I tell him that hii kusoma na unajua sasa mimi namwambia mimi hata hii shule yangu mimi ndo najilipia. Mimi ndio najipanga. So you are speaking with the parent here. So work with me. Nimekuletea hii, mimi nafanya hustle, mimi ni msanii hapa na pale, nitaleta hii nyingine. Mdosi nisaidie. Juu pia hiyo shule walikuwa wanasema wako na hizo hiki tunafanyanga huko St. Martin's scholarship programs. So hiyo ndo tunamwijisha, namwambia mdosi manzi. Ni set. So I get into school. I go into class. I get into semester 1. Shule nikifika shule, juu ya kuongea tu na mabeste, watu wanashinda kuniambia hiyo kitu ya umkamba ni funny. So in the Churchill. Nashinda Churchill. Siku moja wanakuja wanaongelea Jecha. Nasikia uliona huyu jamaa alikuja jana, kuna jamaa alikuja jana hapo alikuwa na bonga sheng bana. Sasa nikakuwa interested. Nikaona YouTube, nikaona hiyo kisanga yote, nikaenda Kani ile kwenda kuona. Sasa watu wamenituma hapa sana. Kwetu hakuna mtu anajua Carnival. So hata kufika hapo, and funny thing, by the time niende Kani, mother is so disappointed in me and what I'm doing, and I feel nimeshapotea. So ameenda huko amenitafutia kazi ya kuingia jeshi. So hii siku yenye nimeenda Carnival, ndio ananipigia simu ananiambia the next weekend, which is when tumeambiwa tukuje auditions. Amelipa sijui 60,000. Akiangai tena. Kuna watu wanafanyanga hivyo. Amelipa 60. Akaniambia no, hiyo utaingia na utakuwa unalipa 30k per month. Utakuwa na salary yako. Utakuwa unachimba mitaro, utakuwa na kazi. You will be employed kwa uka weekend. We want you to go and join the army. Kazini yako alienda. Kuna best yangu anaitwa Musao saini ako military. We were supposed to go the same day. So your day vile nilimit na Churchill. Churchill is a very interesting person. When I came to Carnival, I asked the security guys, huyu Churchill anapatikananga wapi? Nikimeza kuuliza tu hiyo swali hivi. Unakumbuka Churchill alikuwa na park ile bench yake pale this side. Pale kwa shed. Nikambiwa si ndo ule. Sasa unajua sasa nimsalimie. Ambia muongeleshe. Alafu unajua masoja tu vile wanakuanga wa friendly. We Churchill, watu wako. So nikaenda nikasalimia Churchill, nikamwambia my name is Mwasia, I'm from Tala. I'm a student. I've seen what you're doing, but it's amazing. People are telling me that I can do it. Churchill, unajua ananitoka. Unajua tu jasho yenye unanuka hapo tu. Mudomo tu uvundo unampiga nayo. You guys are the future. You guys you guys are the future. Then what have you do? Big up to Mzai. Big up Churchill. You are the best thing that has ever happened to my life. Our father, we celebrate you, sir. So Churchill tells me, you are the future. It stuck with me. He tells Bob Nyanja and Nyoro. No, it was Nyoro. There's a name. There was Bob Nyanja and Osoro, Nyoro, somebody. Zorro, yes, Zorro. Yes, cinematics. To audition me. Of course, sina jokes. Hata sijui mtu ana audition aje. Jokes. Niliimba national anthem in my previous audition. Ndaimba tena. So hapo nikawaambia vitu hazi make sense. Beri alikuwa hapo. Niambia, wewe sasa wewe. Bunda. Hiyo kitu umefanya. Wewe kama ungekuwa unajua kucheza futa. Bro ungeenda mbaya. Lakini hizi talanta za usanii kuchekesha hizo lengajo. But nimependa confidence yako bro. Every comedian has a story with Beri. Unajua Beri aliniambiaje? Sasa wewe si comedian. Wewe ni pastor. Yuki Nigeria kupeleka kanisani.
But Berry, shout out to Berry. Berry is that one man you need in your life. Yes. He made us, drop mediocrity. Yes. So that's how I met myself at Churchill. Nimefika, nimeanza kuaudition, nimekosa kwenda kuingia jeshi, ndio mimi nimerealize hapa Carnival kuna chance. Every week tukikuja tukiaudition, actually kuna chance unaweza get. But what I did that night, when I came the next weekend to audition, sikupata chance. Nilifinywa. Berry ndio hiyo siku aliniambia nipeleke ujinga mbali. But now ikakuwa nimechoma. Juu sasa madhe hiyo job ya madhe imeenda. Actually pa 60k. Na siko shule. Unajua madhe anajua niko shule. So sasa siko shule juu sasa hata hiyo pesa inatoka wapi, unajua? Shule nayo ninaangalia naona hiyo shule haina hapo, sioni tukipata 100k ingine anytime soon ya kunisaidia kusoma nimalize shule. So I'm lost. So I was in darkness when I was told at that audition, young man, this is not your thing, go home. You came last week, you've come this week, achana nayo. Nilitembea mpaka Huruma kutoka Kani nikiomba. Actually nilikuwa nalia, if I'm being honest. I can't forget. I walked home, I was crying. Because now I was telling God, now this is my life. What direction am I heading? If this humor thing, because I've done it in road shows, I can feel it. I see how when a lorry stops and I get a microphone, I see what it does to people in Kirikiti market. You get? I've seen what I did in Lamu. But this thing, man, and I went home and I used to stay with my uncle. So I stayed in the house for 2 weeks. I did not go to school. I did not even go to Carnival. I did not leave. I was praying and fasting. I fasted for 2 weeks. 2 weeks. Lunch yangu ilikuwanga 30 bob. So hiyo 30 bob, Jumadhe alikuwa ameniteach, ukifast, jinyime kitu na ufanye kitu. So hizo 30 bob ndio, sasa hiyo do yenye nilikuwa sikuli, ninaitumia bado naenda na pea wase unaonanga kwa street saa ingine mtu amekaa chini na mdropia 30. Bila kuongea. Niko na tu 30 bob nimewekea tu. Nikaomba for 2 weeks. And you know what I was praying for? I was praying for God to give me guidance, and if I was to become a comedian, to show me my sense of humor and to help me. At your most confused moment, you went at the altar. Yes, bro. And at the feet of Christ. Yes, bro. And I'm telling you, when I went back to Carnival, after those 2 weeks, I was not given show, but they laughed at my jokes. And I was progress. I was told, come next week. Kuja next week. Nikuja next week. I was like, yeah, that's a sign. Next week nika come. I kept on trying. It didn't work, bro. Nili audition Churchill live muzima episode ka 40. The 40th episode ndio nilipewa chance nikaenda on air. Na that was the last episode ya Churchill live. Churchill live. Ya kwanza. Nikaenda on air, alafu Churchill akatake break. Ikakuwa sasa Churchill amezama for 3 years. Ndio nimeingia jo. So nikaenda kwake. Alikuwa na ofisi hapo West. Nikamwambia, master, nilikuambia mimi najisomesha hii town. Na mimi sasa wewe umeacha show. Mimi nataka unisaidie. Nipe job hapa kwa ofisi yako. Namza ofisi kazi gani? Nikamwambia hata hapa kitchen boss mimi naweza pika chai. Sasa unajua anamfinya. Akaita Waudo, this guy. Simweke yeye heartstrings. No, simweke yeye kids festival. Yes, simweke yeye kids festival. Waudo ndo alikuwa anafanya kids festival. Nikasema hiyo ndafanya. Waudo akamwambia sasa come sit here. Akanipea flyers. Mingi sana. Zimewekwa Eric Omondi, MC Jesse, ziko na Churchill, zilikuwa na Fredo Mondi. Kazi yangu nikaambiwa kuna kids festival ilifanyika Nyayo, ilikuwa na watu kaa 60,000. So I was tasked, among other comedians, to go to different primary schools across the city, telling them, niaje wasee mko fiti? Mimi naitwa Vini na nimekuja hapa na good news bana. Which school is this? So sikia, wangapi wanajua Eric Omondi? Mnamjua? Wangapi wanajua Fredo Mondi? Wangapi wanajua Jesse? So this coming ninaipiga. Naongelesha watoi na wapea flyers. I think nilienda shule kaa so.
Hiyo ndio kazi nafanya laugh. Mimi huamka daily naenda Westlands napewa flyer na bebo na gari za laugh. Naenda tunapiga hiyo kipindi yote. So while I was doing that, Churchill also suggested that I be taken to, akasema si huyu mtu mumjaribu Astrings. Kuasha. Yati kuact. So Waudo akanipeleka kwa juu Beri ndo anatu audition na Beri of course namuogopa. Juu najua Beri anajua mimi sasa. Beri was very protective of acting and plays theater. Alikuwa ndio wakupea chance when I'm deadly. So now mimi I go to Waudo. Waudo tells me kuja tu Chip. Unajua yule dem alikuwa na act kwa Papa Shirandula kama analiaka. Daisy. God, I had nakwambia Daisy alikuwa amenimaliza. Ulikuwa menoki Daisy. Wewe ni Mluya eh? Wewe nilikuwa nimenoki Daisy mpaka nikasema manze udem nikimaza tu high school manze naenda ku act Papa. Bado ni act naye. Ni Uluya. Mpaka wale hatujai kutana. Ni Uluya. Hatujai kutana. Daisy unajua ndio amekuwa represent before nania kam. Jackie Vike, yes. Daisy ndo alikuwa kwa Luya madem. Hapana, iseme vizuri. Ndio alikuwa influencer wa vienyeji. Ndio alikuwa Bado ushindwe. Ndio alikuwa na influence ma vienyeji Afrika mzima. Lakini Jackie Vike Daisy Odeko. Me and Daisy. Me and Waudo. Waudo Sami Mwangi walinifanya mimi na Daisy ati sisi ni mahasha wa Alliance. Do you know vile hiyo kitu mimi ilikuwa imenibamba? Huyu mtu namuonanga kwa TV. Come on. Ninaingiza wageni na yeye. But something happened, bro. You see, Churchill show is on the break. And by the way, Churchill does not look like he's coming back. So me, I really want to get into that Astrings thing. So, one day, out of the blues, unajua zile jokes nimekuwa nikisema huko Carnival, mtu kama Beria amezisikia. So for some reasons, amejua potential ya huyu kijana. Larry Asego used to narrate Astrings plays. Yes. Yeah? Ningekuwa msanii wa hip hop ningekuwa naongeanga mbaya kama Nyashinski. My haters. Yeah, kwa sababu bro, mi nimefanya vitu mob. Larry alikuwa ana narrate. So one day Larry did not come to narrate the play. So they have a huge play, crazy one. I think it was called Madam Kenya President. Sisi ndio mahasha hapo nje na hawana narrator. Narrator lazima akue mtu mfani. Because narrator ana come in between scenes. So what does Sami Mwangi decide? Wewe unaweza narrate? Mimi sijawahi funzwa kusema hapana. Nikamwambia si ndio. Do you know wakanisikiza kaambiwa sawa. Tonight you are on the hot seat. So hot seat ni Alliance iko na darkness, spotlight before play anze, after national anthem ni wewe. You're supposed to speak very intelligently. Witty. Kizungu deep zile za group of schools. You are supposed to crack those theater goers at that level. Wameweka spotlight. Nikasema kianga. Good evening, ladies and gentlemen. I know you are expecting Larry Asego. He is not coming. And by the way, this is the only English that I have. Sami unajua amenizimia taa. Kwanza hata nimechanganyika. Play imeanza. But watu wameisha. Wale wamecheka hapo. Nikarudi tena. I'm back. Madam Kenya President. Pa. Jani yangu weird ikaanza bro. Maniga. Yo wiki yote nikanarate yo play. Nina narrate na awa kina Jackie Vike. Awa kina Tosh. Anthony Tosh. Wale wase wote wana act movie wenye wako Netflix. In their prime when they were doing theater plays. I narrated for them at some point. So while I was doing these theater plays, Churchill kumbe yeye anakuanga writer wa hizo plays za Astrings. So kumbe yeye ukam. Unaget? But wezi jua kama mekame. Kumbe yeye ukam. So kumbe every time anakama akiniona pale, yeye kuna kitu anaona. Anaona huyu mkamba ako na potential. Huyu mtu ako na direction . Na every time ananiambia tu, anambia well done. So when Churchill made the decision now, so nikashika hapo Alliance, proper blow. Nikakuwa mimi ndio narrate. Kuna time nilinarrate Astrings baka nikafanya 1 hour comedy yangu ya hot seat.
So let me tell you how Chipukeezy now became. How kitu watu ita fame na popularity ili come about. So Aspirations prepared me for comedy. When we were doing the plays, I was narrating. I was not acting with fellow actors. So now getting used so to me, you and the I have audience. lines. I'm writing lines, bro. Hizi ni lines. Niko na jokes. Pages ka 10. Na ninazideliver ni vile nimekaa chini. But in my thinking, hii ndio kitu tulikuwa tunafanya kani. Hii ndio kitu akina Eriko ufanya. Kumbe ndio stand up. Kumbe ndio stand up sasa. Kumbe ndio stand up. Ningejua. Cause naona kama kuna insha yangu moja ilienda sana. Sema insha ya ilikuwa imeandikwa na Kimondio. Hiyo insha it was a part of that play. Mimi ndo nilikuwa nimeandika, tuliandika na Ndenga juu tulikuwa tuna act scene moja. So Aspirations zikanifunza ku-extract a piece of content like that and make it stand up. Make it pa. So our whole year bro niko hapo. Nina make 7K bro. After tulikuwa tunakosa kama 2 months alafu tunafanya play. Nina survive na hiyo. Na sina mahitaji mingi. Then sasa pia wazazi niliwatoka. Sasa hata hawajui hata niko wapi na naendelesha nini, nimezama. Na muongeleshani hata. Yani nimezama. Wewe jua dunia sasa inanitafuta. Then after that year Churchill says Churchill show is back. So who is Churchill show back? Churchill is coming back. He's put Jesse. Eric is there. You remember the interview they did wakihold mikono? Yes. Yes. There was so the first list mzee akienda kufanya hiyo press conference. He called Jesse. Jesse was a popular person. He called Eric, was a very popular comedian. He called Ayeya. Ayeya was a popular comedian. And he called, if I'm not wrong, Fred. Fred. And myself. I was the most unpopular person in that which Churchill wanted to do. But you're on the table. But you were on the table. So we go to NTV, we launch. I hear there's a show coming. There's a guy called J Blessing. He's the one producing it. My nigga, I have jokes. So tunaanza lini? Unaniweka. Show ameset Carnival. Churchill is back. It's the biggest thing in the country, bro. We go there, master. First night, I will never forget. I got on stage, bro. I think I was among the first people who were on stage. For 15 minutes, nikararua audience kama kasia. Proper. We had a great show. That episode did not air. Na hata enda online uangalie. Yeah. Utaona kuna siku Churchill alirudisha show and the first episode had sound issues. J Blessing anaanza kuambia hiyo episode ya kwanza haikuea. Niaziambia Makenya manze wangesikia hizi jokes. Okay, jua. Mimi sasa Eriko Mondi ningekuwa napelekana. Mimi Eriko Mondi. Lakini ni sawa. Next week tuko. I remember the next week Butita is the one that aired because we had with Butita. Butita alikuwa amevaa kitu ya rugby. Alikuja hapo anapiga jokes za rugby. Mimi nikarudi hapo the same thing. Bro nilifanya 10 proper episodes. Dr. Ofweneke nataka uende kwa Churchill Show page. Ukipata more than 20 episodes za Chipukeezy. Naweza tafuta zako so. Ukienda upate clips za 20. Nitumie. I did not do... By the time I did the 10th episode, Caroline Motoko alikuwa ameniita akaniandika Kiss FM. Nikifanya episode ya 10. Episode ya hiyo 10 ile Sonko alikam. Motoko akaiwatch. Akapigia Churchill akamwambia I want that guy. Nikaenda kwake akaniambia oh my god, I saw what you did and I like people like you on my show. You think on the ground. I like that. Kianga. CM. Caroline Motoko. Kiss 100 breakfast. Mimi nikamwambia kitu Caroline nataka ujue kitu moja. Mimi hapa sitoki. Whether mnaniandika or not. Ndi kuuma. Alafu nikapigia madhe simu. Kama madhe nataka unisikize vizuri. Hata ile kitu ulikuwa unanisomesha ni become wamenipea hiyo kazi. Unapigia madhe na kiburi. Nimesikiza. Yo sasa sikiza radio inaitwa Kiss FM. I kiss chao. Kiss. Si ulisema unaenda Mbaito? Kiss FM. Wacha nitasikiza. Hizo vitu mnaongea no. Please tafadhali. Ujue wazazi wako wanakusikiza. Unajua Kiss tulikuwa ni Kiss FM. It's Kiss 100. It's Kiss 100, bro. So then now I go back now to Carnival.
By the time nimalize hiyo 10th episode, Eric Omondi amenipatia hiyo show ya Rwanda. Sijawahi ongea kizungu hata kwa mahali. Ndio hizo za ndege ticket imetokea. You see? So what I'm saying is, those things I was doing when people were knowing me. Because bro, mimi na nataka niseme hapa kwa show yako. Hizo ndio maka nilifanya stand up. Mimi niko na kama almost 6 to 5 years sijafanya stand up. Sijakaa chini nika create. Jana nikakaa chini nikaandika. Unaget? Sijapanga mambo. Hizo day ndo nilikuwa naandika mstari. Kwa nini nilikuwa naandika mstari? I was living life. I was going through life. So I had content. I had things to say. I was put in a factory to manufacture those things that I had to say. Even when I was saying them, I was not even understanding why they are making sense to people. But they were, because I was doing them so genuinely. It's from the heart. It's from the heart. And then for some reasons, it's a thing that I've gotten myself into and I've become, nimeiva kwa hii kitu. So, Astrings, hizo miaka 3 za kuteseka na kustruggle, kutafuta kufitin, nilipata, na that's how I survive today. That no matter how famous I get, no matter how many troubles come my way, I remember that the way I became Chipukeezy was not because I was rich or because I knew powerful people or because I was arrogant or because I was doing kiki or those things. It was during struggle. I had nothing. I had nobody. I had God. So every time ninaonanga maisha yangu inaniletea pressure sana, it's very easy for me to start again. Because that's where. Because I just need to be alive. Mi nikiamka kesho tu, hiyo movement bro, nakwambia niki-praise, nikishukuru God sana. That movement from the village to Astrings, to Carnival, to Kiss FM, to becoming. Hiyo kitu niliomba God. Nilienda nikapiga magoti nikaambia Jehovah, mimi I am your son and I am lost. If this thing can work, Mungu waki nifungulie njia na mimi nitaisukuma. He opens the door, I go to Kiss FM. Before I go to Kiss FM, I was praying because I realized that Churchill is a radio presenter. Nilirealize ukiwa comedian na hauku na radio, you're just a clown. Hakuna kitu unafanya. And that was bro, all the successful comedians were on radio. So nikaenda tena Oli Basilica, Family Basilica, nikapiga magoti. God, it's me again. God, now thank you. I'm famous. I'm funny. I make people laugh. I've got shows. They even pay me 100,000 per show nowadays. But Jehovah, I don't have a job. I need a job. I need a job. I need to work on radio. I need a job. Then Churchill akitoka, hiyo siku Churchill alienda kuhost Big Brother. That's the day that we spoke about my job at Kiss. He said, Caroline Mutuko is looking for you. Because I remember aliperform that night, ngamwambia mzae, umeua. Kizungu kidogo kisumbua kidogo lakini umeua. Anambia thanks, but Caroline Mutuko is looking for you. She might give you a job at Kiss FM. Unanielewa kase? I get you, sir. Yo bro, yo ni kitu nimeomba bro. Una get? Aya, nimemaliza kuomba hiyo ya radio. Nimeona kumbe kuna kitu inaitwa corporate. Wanaume wana MC. Na tuko famous wengi saa hiyo. Tuko kaa comedian 13, young, new and famous. But sisi tunda pamoja tu. Most of the time, most of them actually they are my friends. So they used to hang out in my house because I was a guy with salary. Mimi ndo niko na keys, niko na kagari, niko na key, niko na Mitsubishi hapo. Mimi ndo ka star hapo. Kina Butita hapo naona hapo. Kina Karisa hapo, kina Sleepy. Wewe alikuja later. But nikiangalia yo na realize sisi tuko tu famous. Churchill ako busy bro. Namuona sijui Masai Mara, namuona Mararal ana MC magig. So then again I prayed for it bro. I said, Lord, help me so that I can get these gigs. Because without these gigs, this thing I cannot sustain it. It's not easy.
nikiwapo Kiss na Karo. One day akaniambia, tomorrow we are going to KCB. They are doing the end of your party, and I've told them to call you. A lady called Jacqueline is going to call you, and then she'll give you 60,000. Kase. Yeah. And what does she do? Caroline, the lady calls me. The next day we go to that gig with Caroline. She introduces me. This is my first corporate gig. Says, this is Chipukeezy, you work together, boom, boom. Jokes, rarua. Your journey, rest is history. Hata sahi na MC State House. It's a day when I realized Caroline Mutoko is a big deal. It's the day she did a video, and she lined up her 10 top favorite MCs. I came at number 6. Bro, nakwambia nilishare hiyo video. Yaani na katuni kibweka hivyo kwa kumbusha by the way wase mini kushuta na irusha pale. Wacha nikwambie bro about Caroline Mutoko. Caroline Mutoko, your experience nearly get to work naye for 3 years. What she told me as a young, because I was very young. I was 23, 22. She used to talk to me. And one thing that she told me that stuck with me was never arrive. Chipukeezy, never arrive. And then she would give me examples with the people who had worked in the same space as myself. And they were good examples. Nyamande was there. Jalango was there. She would show me examples of celebrities that she knows. And then she will talk to me about, stop wanting to look like you have it. Young man, have it. Stop this microphone. She used to tell me that. At this microphone that we speak is not ours. That is not your microphone. It is Patrick Kwakos. That's what she used to say. It's Patrick Kwakos. Unaona? Sikuwa namuelewa vizuri. But as life started dealing with me, nilianza kushikanisha huo madhe. Caro alichange life yangu. Because now, Carnival gave me a platform, introduced me to Yuma. Caro, mi nilikuwa najua wasanii ni watu reckless, ni watu tunafaa tutese bro. Ni madem hapa, lala na ule, lala na huyu, peleka ule pale, enda huko, nini, show hapa, piga, pewa ngiri 30, maliza, utapewa ingine kesho, enda, piga, shikirimki, oe, tunatesa, it's bad, it's gang, sina shati, niko na miraa, niko masaku 7. Unaget, ni wapi kuna haribika, Naivasha Jalas. I remember the first time nilipata job yangu ya Family Bank walinipea advert. Wakanika kwa billboard all over the country. I remember that time. Wakanipea do. Mtu wa kwanza nilipigia ni hao wasanii nilikuwa nao but nikaita Jalango. Kwa tunaenda hapo kwa ATM tunatoa pesa tunaenda Aqua. Unajua Aqua? Westi. So but Caroline managed to prepare me for what was to come. Because aliniongelesha akaniambia, we are not special just because we speak on the microphones. We are not any special. So don't feel like you're any... Don't arrive. Unajua? Na usipige kipindi. Uko na nyumba wewe, Chipukeezy wewe? Sina nyumba lakini nakaa Syokimau. But you should look for a house. It's good for a man. Within the next 30 years, you should have a house in Nairobi. Do you have shamba? Have you built in the village? What have you done? You get? So Caro gave me, because she was my boss, alinifungua akili nataka kukuwa na purpose. And then mamangu alikuwa amemuongelesha. Mamangu alikuwa anashinda kumwambia anichunge. Alimtext vile aliniandika hapo akamwambia, Caro ndo alinionyesha akamwambia, please Caroline, kijana please. Nisaidie tu as a mother. So whatever that meant to Caroline, she did it. You get? She literally nurtured me. And you see, all this time, by the way, even when I'm there at Kiss FM, Caroline amenileta hapo na kuna mzungu mwingine yako hapo, lakini ilisikia alienda. Alikuwa anasema Pete Sinclair alikuwa anasema I believe in God. Mzungu hakuwa ananitaka hapo. So Caro alikuwa mwana mimi. She didn't let me go. But the mzungu guy didn't want me. The mzungu guy and some other guys, they were saying that we are not funny. The mzungu guy used to say that Kenyan comedians are not funny. So Caroline Mutoko is one person one person that shaped my tomorrow. Like she made it, I'm able to survive in this brutal industry. You know, when I was with Caroline,
I used to see Facebook ndio ilikuwa inaingia. Yeah. Karona ikapicha hivi bro. Kia. Comments. Matuzi hapo. And she'll come kwa studio bro with anambia don't feed the monster. So what does that mean? Don't feed that. That's a monster. If you feed it, it's gonna grow. And it's gonna eat you. Na dem tunaranshow hapo ajali vitu mnasema zake huko. Mi hata sijafungua Facebook page maybe at that time. Naangalia naona, yeah, mrembo. Then ananiintroduce kwa CEO. She introduced me to Bob Collymore. I interviewed Bob Collymore twice in that show. She introduced me to the CEO for KCB, Joshua Oigara. When she was invited to go, and this is very important for you, ndio ujue. Ndio mkiandamana tena muachane na mimi. One day she was called to go to State House to interview the newly elected president. President Uhuru Muigai Kenyatta. And William Samoei Ruto. So she says, so we've been told to go to State House tomorrow, but I'm not going. You guys are going. Me and Linda Nyangweso. You're going to do what? You're going to interview the president. So bro, nataka ustop hapo. Before hata kitu ingine iendelee kwa isho yako. Ama kwa maisha yangu. Kitu moja, hivi ni lesson mu lana ama ni nakuanga nimechanganyikiwa na hiyo kitu. Watu huamuka bro. Marafiki zangu, mafans, ingine watu wanani question about the things I do. Like right now, maybe when I associate with the government. Mtu anakuambia, mtu anataka kukubelittle that umeenda pale kupewa handouts. Kulamba. You're a booty licker. You're a booty licker. Uliletwa hapa. No. For me, siku hata nina dream ya kuwahi kuwaka. It was not my thing. I was given a duty as a journalist, just like Hussein Mohammed, to go and interview our sitting president. But I am a humorous guy. When Uhuru came, I talked to him about Ngina, if you remember. Yes. And that's what maybe that joke is the one that made me get the next gig. Because I remember after I interviewed the president, Waiguru was a cabinet minister for you. Then she called me. Hello, hi, this is Anne Waiguru. I think I even have a number. Let me check. Save number Hi, this is Anne Waiguru. So the president really liked what you did today. What are you doing tomorrow? What am I doing tomorrow? I am idle. So we are. What do you need me to do tomorrow? So we are launching a Wezo Fund, and we'd like you to come and do just what you did. Just make it fun. So I went back. Nikaenda nikapata Abel Mutua na Njugusha hapo. Wanapiga serikali walianza kuikula mapema. Nikapata Abel, nikapata Mtumishi Mchungaji. Octopizo alikuja kwanza na nini? Na draw yake ilikuwa hapa hivi. Akapea mpaka unye jazi. Namba 8 baby. Yanga. Umbelewa. After that, I did other 7 stand-up show. Not kuitwa at UKMC. Hi Chipukeezy, where are you? Do you have 10 minutes? Haya, you have your performance. Ladies and gentlemen, give it up for from Churchill Show, Chipukeezy. Mic, ta. Go. Nona. 7 times, bro. 7 times, bro. Mimi kama kijana mdogo, ninajiambia yani, nimetoka huko kwa matope. Nikakuja kupiga show juu ya road show, nikapiga show juu ya mabar, nikapiga show Churchill Show, nikapiga show theater, nikapiga show kwa radio. Saizi niko privileged. Ninapigia show president wa hiyo nchi at that moment. Unaona? Nikiangalia wale wamekuja before mimi, Ojwang kila national celebration ndio mtu si what. Unaget? Na hii ndio inspiration ya comedy. So for me niko as a thanks God. Hapo mahali umeniweka sikuwa na expect na ni level deadly. Unaona? And then when I was there now, and I think that's when now I started, by the time who finishes that term, sasa nilikuwa nimechanganyikiwa kama msanii tu. Because now nashindwa
Campaigns zimekam, Uhuru ana campaign against Raila, anataka kukuwa re-elected, iko maneno. Country iko divided. Umse nimemchekesha 7 times. Ase wamenifungulia space. Umse amenionyesha anatambua. Unajua kuna watu kwa kijiji yetu mpaka leo wanitambua. Mubaba tu ana tumbo kubwa lakini anaona hafai kutambua. Huyu president amenionyesha ninatambua what you do, young man. Unaget? Bro, siwezi ignore hiyo. Na hata before we think about any political move or any kulamba or any kutumika, I'm so thankful that you, not even as a president, that you vibe with me. Just like vile mtu ndapata naye hapa niambie Chipu ni aje nipige picha na yeye. Mimi kwa fan. Ninaona, but then when I was there bro now, when unajua sasa ukiwa hapo uko na sifa mob, watu wanakuambia unafanya, unaambiwa manini hizo vitu zote. Nikaanza kukuwa na trouble. Yeah, why do I know the president? Na bado unasikia tunateseka. Siwezi saidia mtu. Kwa nini najua hawa say? For what purpose? For what purpose? How do I benefit from this premium social capital? Yeah. What is this thing? So the first thing I thought, and we had this conversation with Eric was, we sat down with Eric Omondi. Because at that time, me and Eric had done so many comedy shows. And we were working together. I figured President Uhuru Kenyatta can help me do a comedy show at the O2 Arena. So according to Eric, the tipo to do ule akipatia 50 million twende O2. Buda, tutamwambia unaona hii mashujaa anataka kufanya. Hii mashujaa anataka kufanya parallel. Kuna mashujaa tumepanga na Eriko O2 Arena London. Tutaita wa Kenya. Tuambie unye wa Kenya wote wako London. Wakam. Kitu tunataka afanye tu ni 50 million. Hii nikaona Erika make sense. Mimi nikaona juu sasa ninajiambia next time tutapatana na president hiyo ndio tunamwambia. The Excellency, we have a plan. We want to go to O2, we want to do. So kwa bahati nzuri ama mbaya sikupatana na mwenye like that. Unaona amepita. Guess what anapatikana? Guess nani anapatikana? Makamu wake. So mimi nimeingia kwake nikamwambia master unasemaje? Mimi ninatafuta mambo lakini nikaona hiyo kitu ya O2 ni overboard. So nikachange, nikatone down. Nikaenda kuona William nili research about the kind of person he was. So when I went there I talked to him about the Nakada thing. Said, Your Excellency, me I'm an artist. I have 500,000 followers and I have a show on Libro TV. I have built like a small school in my village. The school was starting then. This thing you had given Jaguar, if I can get that opportunity, I can be able to inspire and bring change and help the government campaign against alcohol and drug abuse. I told him, personally, I have a problem with alcohol and drug abuse. And so I wanted to use my voice. The words I used were, it's purpose over popularity now. Excellence. Give me this one chance to change the narrative. And that's why when you see, when I got the Nakada job, that's what I did. Yes. Because that's what I promised. What is your biggest success from Nakada? Biggest success from Nakada was building, before we entered Nakada, the Kenyan government, since independence, had no rehabilitation centers. None. Are you serious? None. But when we entered there, we managed to build one of the most affordable, and maybe many people don't know, rehabilitation center we have in Kenya right now. It's called Virginity. It's in Mombasa. It's 50,000 for 3 months. And it was not the only one that we did. I did a rehab in Mombasa. I did a rehab in Kirinyaga. I did a rehab in Kisii. We have a rehab in, I think, Tala and Embu. Okay? And the reason why we managed to do that is because I was able, to overlook this political goodwill is a thing. That as a director,
I can walk into a governor's office and talk to him. Tuelewane vile tunalewana na wewe hapa. That master tunaniidria hapa. Uko na shamba. Fanyaje? Tunaweza ongea na UNICEF. Tufanye aje master? Hao wadau wanaongea. That kind of a thing. And then number 2, I think my biggest success in Nakada is that Nakada didn't change me. It didn't consume me. I never became Nakada. I never became a government person. I managed to maintain sanity and I managed to remain who I am. So even when I was doing what I was doing in Nakada, I was not doing it as a director. I was doing it as Chipukeezy. You get? Why? Because I did not want to put a face. I did not want to look like because the story I've told you, I'm not that person. So that ni kitu moja bro muka nashukuru sana. Na wacha nikwambie, unajua kitu moja watu wajuangi ni juzi nilikuwa naongea na ndugu yangu mdogo. Nikamwambia, do you know why politicians disappear? Mtu mmoja amekuwa mtu ameisha tu. All of a sudden. It's because of greed, maybe, but also lack of wisdom. Ukiingia hizi vitu za serikali hizi, you are a boss. Kwa kama sasa mimi kutoka nilikuwa Nakada na hii ni lesson nililana. Ukiwa myang na ukwe mdaring na usonge sana, the people who are older than you watakuwa kwa sana. Advice. Utaitwa mtu akwambie, wewe unajua wewe uko wapi wewe? Wewe unajua nini umekalia? Wewe unajua direction unafaa kuteka? Wewe unajua pesa unafaa kunatengeneza wewe? Wewe unajua wewe saizi wewe hizo vitu. Kwanza kuna wengine kwanza mimi watu wamenitumia vibaya sana. Mtu anaenda ananionyesha mali zake zote. Hizi vieti zako ni mbili, ile ni baa yangu, hii ni hotel yangu, hii ni salon nimefungua hapa, hizi ni product. Anakuonyesha vile ni mdosi, anakuuzia uoga. Then inafika sema mdosi, niko na function kesho, ndio nilikuwa nataka nione kama unaweza kuja. Ambia anaweza kuja lakini ni 250. 250 chao? Okay. Ai, won't be 250 hata. Mimi niko na 10. So after minilisha hizo vitu zote, people do that. And by the way, let me tell you, and for the upcoming artists, one of the things that is going to make your artistic life difficult, it's when you are unable to differentiate that. Maybe so many people have given me their clubs to own. Master sema hii club ni yako, tumekupea 2%. Ninazunguka huku nikiuzia watu pombe, nikiuzia kipindi. But in the end, ninapata mtu hata yeye mimi ndo nilikuwa namsaidia. Hiyo kabiashara yake alidecide kuifungua bila aliniona. Alipata idea. Mimi namuita bosi. At earlier today I was with bosi. Alinipea matela. If you don't differentiate between the phone calls that you want, the people that you want to work with, ni rahisi sana ujipate wewe miaka yako yote ya kijana umekuwa ukifanyia watu vitu zao. Wewe unafanyanga watu vitu zao. Wewe kazi yako ni wewe uko so busy doing, whether you're making few money, but those things that you're doing are not your things. You're doing other people's things. This is probably the most longest interesting of all episodes. I have a story. I feel like this needs a part 2. We need to have you back on the next season. I don't know if you're planning to write it because I already have a title for you. What's the title? The Becoming. I had a different title. Funny Truth. But you have a beautiful story. But bro, let me tell you as we finish, and I will come for a second. Please do. So when I call upon, please give me the honors. Mimi, sometimes people criticize me, and I take it. Sometimes, I'm 34. I turned 34 this year, and I am proud that
with those 34 years I've lived, I've been able to become what I have become. For me, I had no intentions or plans of becoming what I've become. And so when I see people criticize me, and when I see people like and maybe this is an important point. Yes, sir. It's like this government thing. Again, I am not a stupid person. So sangine naonanga watu wa clever. Tu wamesoma wako na madegree. Naona mtu amekuja niko wewe uko ignorant. Kwa sababu wewe unanikasirikia juu ya sawa. Niliamka nikaoga asubuhi nikavaa suti. Nikaenda nikashika microphone mahali nalipo nikafanya kazi na nikaenda home. Na sijakusumbua. Sijakuja kwenu, sijaomba mamako, sijaiba, sijafanya malaya, sijafanya kitu mbaya. Mimi nimeamka nikashika mic nikadu what I do best. Sijajipeleka, sijaenda kwa wandawazimu, nimeitwa. Ni simu iliingia. Sijaitwa juu I am good at that thing. Mimi mahali ninatoka hatuogopagi opportunities kwa sababu zitatuchomea. So many people depend on what I do. So I'm doing it. Yani master ni oya. Mimi nikomboka juu. Achana mimi bro. So we kama unataka kuchange Kenya for example, na kusupport bro. Yani kama kuna mtu anakusupport ni mimi. Lakini kwa hiyo Kenya yako unajenga mpya. To consider watu wajinga kama mimi. Acha kuniona tusijenge hiyo Kenya bro. And maybe I'm wrong, maybe I'm right. Tusijenge hiyo Kenya from this story we've had. Tusijenge Kenya ya kuzia na uoga. Unaget? Kuzia uoga, kutaka sielewi kitu unafanya so I hate it. Sielewi Morara Kebaso anafanya nini so I hate him. Unaget? Sielewi Raila kwa nini anafanya. Hiyo mimi kitu naonanga ikiwa wrong. Unaona? Na mimi saa nyingine unaonanga nimeenda chini ya maji ni kwa sababu ninakuanga kwa platform bro za kupiga kipindi. Mimi ninaweza kupiga sarakasi na propaganda na vitu za ufala sana. But me choose not to. Unaona? Hizo relationships zangu zenye watu ushinda kuongelea huko. I chose not to have them because that is what was becoming my career. Just like some of your colleagues. Okay? Like clients would call me bro. They wanna call and nakwambia, oh my God, like, but if you had your chick in this thing, na mnapewa maybe mita. Unataka kunipea mita niuze hizo product. Mita mimi na bibi yangu. 1 million or 5. There's a time we did a promo with MultiChoice, me and Eric. When we went for the briefing, the GM akisema hapo mambo za sales nikasikia anasema oh my God, and by the way we managed to sell 10 million. So nikauliza Eric, so sasa umeuza 10 million. So sisi bro, sisi wewe Ofweneke. Unaweza uzia hawa watu wana make 10 million through wewe. Unaget? So nikaangalia nikaona hii usanii yangu hii. Mimi sitakuwa mtu wa kwenda kuulizwa nililala na nani na wapi. Mtu wako aligongwa jana, ulifanywa nini? Unaenda wapi kesho birthday? Ninakuja mwingine ananiambia atanipeleka holiday, tutakusponsor, tutakufanya, tutakuchukulia hoteli kubwa. So bala mtu aende anichukulie hoteli kubwa, what I've done, I've built a big house. That ndio ukuje kuni impress. Na tunataka kukupeleka Mombasa ama wapi? Au nipeleke kwa vitu sina. So natumia hii usanii yangu kuhavizo vitu zenye mnataka kunipea za industry. Kwa sababu unapata industry iko na nilikuwa nakwambia hizo decisions nimemake kama hiyo ya si need we don't have to do what is popular now to make a living. Somebody like me nime grow na zero. Nimefika mahali niko na zero. Ni God tu na ambition. Si need na naweza. Bro kesho naweza nina madem. Naweza ita madem kesho.
Naweza tafuta dem for 1 year. Ni kipindi tu. Hata maybe natoa ngoma za Kikamba na yeye. Tuna set. But naangalianga naona have made so much without doing that. Get? So why not just continue with the formula that I've been using? I say fine, I'm 30 years old. I cannot ignore government. You cannot tell me whether, I don't care who is leading that government. In this age, the lesson I've learned, you must find a way of making sure that, for the sake of your people, that serikali ni serikali. Serikali ni serikali. So fanya kazi na serikali, ndio kazini yako. Akikupigia tu simu anataka kusaidiwa. Kuna mtu anataka tu kupelekwa Kenyatta. Kuna mtu anataka tu kusaidiwa. Kuna usaidizi zetu za Kenya. Nikitaka kutravel kesho, kama sina passport, lazima niende Nyayo. No matter how special I feel I am. No matter how I hate the government. Services zetu hapa tunapewa na government. Hii government iko, hata siku za mkoloni kulikuwa na government. Hiyo State House ilikuwa na mzungu. Kuna mzungu alikuwa ananganga hapo kitambo. So evening power. Kina Ruto and Uhuru are not, and they will leave and other people will come. So mimi kama young, hizi miaka zangu 30, najiambia na nimeweka mguu yangu hapo. Maybe have an ambition of maybe one day becoming something, but goal yangu kubwa tu ni kule tumetoka. Hatukuwa na hii, hatukuwa hapa. So no matter how powerful or famous I think I'll become, or no matter how I want, and then from how I understand, if I would want to bring change, sitapiga kipindi. Nitaenda nikusimama MP kama Jalango. Unaona Jalango vile ana make real change. Unaget? Yes. Unaweza mdharau, mtu anaweza mkolo, mtu anaweza kufanya nini, but that is the only way that you can change your society. If you're not an MP, if the law of Kenya does not recognize you as a lawmaker, master, hiyo kitu kingine yote unafanya ni kelele tu, ni movie. Unaona? So mimi ndio maana mimi uchoose, na nikienda kuwork na governments, work nayo kama artist. So sijaenda huko kujenga barabara, ama sijaenda huko mimi kutengeneza agriculture. Nimeenda kufanya usanii. Tachima jokes hapa, utafanya usanii. So ukiniambia ni wachane na hiyo kitu nafanya, sijaona kwa history ya usanii msanii mwenye by the way amefanya na government vile nimefanya nayo. Okay. So for me it's a door we are opening. When I look at State House today, niona wasanii. Butita nimeona majuu juzi. Ninaona MC wa young, naona tu mtu. Naambia God, this is exactly what I'm trying to do. I'm trying to open this space, not for myself. Well, sawa niko hapa nimekata na nimekula. Na sijakula corruption. Nimeongea na nikalipwa, nikaenda kwetu. Hii njia ninaifungulia the other ones. Wacha hawa watu wa hii serikali, juu tulikuwa colonized. Na tukapewa bad mentalities, na tukafunzwa vitu mbaya. Tukaambiwa hata lazima so hawa watu wenye wako hapa kama wanaweza get a good, that's why I deliver. That's why siwezi choma, so that I set a good example that has a believability. You know that Ofweneke anaweza enda unaweza itwa, si lazima Ofweneke itwa akaperform kwa corporates. Plus at the same time government ndio iko na pesa. Corporate presidents naonanga corporates wakikuja every day kutafuta president. Why would, if I am a big deal, why would I not look for that president? If the Safaricom CEO each year looks for the current president, wewe kama Dr. Ofweneke na lessons at that, kwa nini wewe huwezi afford kwenda kukaa chini na master? Unaget? For me that's it. Mimi ni Chipukeezy. Nimecrack a few jokes nikajulikana here and there. I feel like na deserve who ni president, your excellency. Mambo kwa unajua mambo ni mbaya. Unaget? If I cannot solve solutions for my people at that level, then I need to work harder. Unajua? Wow. So mabibi na mabwana, I really appreciate the time that you had here,
And I want to request that we come back again. I wonder. There are two very deep issues we've not handled, so Chipukeezy has to come for part 2. Thank you so much, sir. Sunny bro. Much appreciated. Much appreciated. Why? Lessons are that. Lessons of 30 live on Dr. Ofweneke TV, the one and only Chipukeezy. International startup and basically an international brand in every right. I don't know what else you want. I hope your book is filled up with the notes that you've been taking live on the show tonight. And of course, with the new subscriber who have been subscribing as the show was going on, asanteni sana. Of course, all this powered by Maybits. Maybits do your best, asanteni sana. To Pro Studios, 91 degrees. Where? Until the next one. Chipukeezy has to come back, tafadhali. You have to come back. You're negative to Kanai. Nengoka. Asante sana. Now I say what you Tala say, you see what your boy is doing. Taking over the game step by step, spreading his wings. This will make sense. The way we always tell each other. Yes. This one day it will make sense. 100%. Dr. Ofweneke TV, lessons of 30. See you until the next one.